So let us, without Juste à further ado, l'instant, donc on a eu un start. témoignage d'une entreprise qui a We posé just un certain heard nombre de questions sur la a structuration de la filière person biochar. asking Et different on va questions repartir on the on va biochar repartir de cela. sector, and we are going to elaborate on Peut-être this. avez-vous d'ailleurs lu dans une certaine revue il n'y a Recently, pas très you might longtemps have un seen article an du même nom. article that L'idée has c'était the de revenir same name sur ce sujet-là. as our presentation, and we will try to detail what was mentioned in this article. Alors. Donc on va respecter le So we programme will qu'on vient de se donner là. follow the Je vais program commencer I've just rapidement donc par mentioned. l'association Let us AILE. start Donc with the moi-même L Marc Le Treis et mon Association. collègue Jacques I am Bernard, Marc Le nous Treis, and my nous colleague avons Jack plutôt un Bernard. profil We have a d'animateur de profile pionnière. of L'association AILE animators, so to travaille sur speak. la valorisation de Our la association biomasse works on à biomass l'échelle du territoire. Nous valorization sommes and plutôt usage of centrés sur Bretagne, l'ouest de la biomass. We France, on va work dire Bretagne, mainly Pays de Loire et in Western Normandie. France, in Et donc, Bretagne, historiquement, nous Normandy, travaillons en particulier sur le développement and de la in filière this region. biogaz We et de la mainly filière work bioénergie. Donc, bienvenue sur ce salon-là. on Et il y a 3 bioenergy, ans, so of course it alors que only ça makes faisait déjà sense that 4 à we are 5 ans here qu'on travaillait sur le today. sujet de la filière 4 or pyrogazéification 5 years et ago, we notamment worked la on the caractérisation du marché du pyrogasification biochar, sector on a and on proposé creating a market à for notre hôte biochar. aujourd'hui, donc Biz, And we qui organise ce suggested salon, qu'on to our remercie, de mettre host le sujet du biochar à to l'ordre du put jour. Et on a vu the topic immédiatement un of certain nombre biochar d'acteurs qui ont forward. répondu présent And we et qui ont immediately déjà donné, saw interest déjà il y a arising 3 from ans, un different salon actors. qui représentait pas mal le biochar. Et depuis, on voit que ça And we s'étoffe. only see Donc this voilà pour la interest présentation rising now de today. Elle. So this is the introduction of our association. On va vous faire une We are présentation going now rapide des to enseignements quickly d'un programme de travail dans lequel on est introduce impliqué you avec les to what personnes we've learned from a présentes à la program tribune. we work on Donc with people UniLaSalle that are et here DEVE today. So depuis UniLaSalle and bientôt 3 ans maintenant, le programme DEE. 3C, It donc, is the qui 3C program. tracé donc, autour d'une économie circulaire du carbone et locale. The idea Et is to notamment, work on au-delà a des enseignements, local les and défis qu'on a circular identifiés carbon sur lesquels on a economy. commencé à mener des actions. And we have different challenges Voilà. that we have Je passe started la parole working à on. Jacques et on va So now alterner Jacques will take the sur floor, 3-4 diapos à peu près. and I will have the floor back again later. Donc, ça, on ne part pas de rien, puisque le biochar, on a commencé, nous, concrètement, à s'y intéresser en 2016 avec le programme Redirect. Mais avant ça, il y a eu tout un travail de fait sur les 2016 with the valorisations de Redirect biomasse program. en Europe. There had been some Et work donc, c'est done parti de about the 2008, en vrai, toute underutilized biomass. cette histoire. So Et in donc, il y a une fact, vraie we can continuité. look Et at les objectifs, c'est vraiment de mettre en 2008, lien les and acteurs the intéressés sur la objective filière is to biochar make sure that et the de players that are faciliter l'émergence interested de projets, can de meet. développement de And we produits want biochar, projects to appear to de develop structurer mieux le marché biochar. peut-être, We want to structure the market de in faire a que better cette way. filière soit We reconnue want par to les make pouvoirs sure publics that this institutionnels particular et industry puis is d'apporter un avis en recognized fait objectif à by la filière. the institutions, and we want the Le industry to partenariat have a clear SRICI, donc objective. c'est The Interreg, donc il y partnership, a the plusieurs régions 3C de l'Europe de partnership, l'Ouest, is part of Royaume-Uni, Interreg. Irlande, donc ils sont There présents, is donc the au fur et à mesure, UK, there is ils sont présents dans Ireland, la salle. Donc en Royaume-Uni, vous pouvez vous and manifester. you Alors là, can c'est les see if you Belges, are c'est in les the Belges. room that Le Royaume-Uni, ils the sont UK plutôt là-bas. On a can l'Irlande show avec their hands. Stéphane. Well, there is Et Ireland puis in this room le anyway, Pays de and Galles Belgium. aussi. There Et is puis on a les also Allemands, oui, Wales, pardon, NC2, and then Hollande. Et puis en Allemagne, on a Blink the Netherlands, et not Wales, the Swap Public. Netherlands, says the Et speaker, Tilbury, c'est and peut-être présent aussi. Germany. Et on s'est organisé en We have fait en hub, organized en lab et en net. Alors on va essayer ourselves de vous in expliquer. hubs, La labs, partie and net, c'est nets. vraiment la richesse The d'être entre nets partenaires part européens means avec des that cultures différentes, we des can be conditions en fait together. We are différentes partners de from territoire. different cultures, from La partie different lab, countries. elle est The un peu plus labs intuitive. C'est part vraiment la partie is laboratoire, expertise, the analyse. laboratories, the Et puis la expertise, partie the hub, analysis. c'est The plutôt ce hubs qu'on sait faire part nous au niveau de is B2E what et de M, c'est we de are mettre en able to do réseau ourselves, i.e., et de faire the des networking, apports the d'un centre setup of ressources. networks, and also to offer the Donc, data je vous avais of a expliqué qu'on allait resource simplement center. vous faire part de ce I qu'on a fait depuis explained 2 to ans et demi you pour that
I Répondre aux objectifs hein, will qu'on s'est mention donnés, what has c'est-à-dire been done in créer, the last créer une 2.5 communauté years. d'acteurs What we want to autour do du is biochar create en a France. community of players Premièrement, for on a mis en the place un GIEC, biochar donc un groupe de travail industry. We set qui up petit à petit donc, a a permis d'élargir working le nombre d'acteurs group, recensés. Aujourd'hui, on recense 270 which acteurs qui ont means that participé we au have moins une managed to fois get dans ce together groupe de travail. 271 players that have On a eu taken l'occasion part to one or the de other réaliser of the working groups. And in huit réunions fact, we have thématiques, à la fois organized 8 parfois en virtuel ou bien en thematic physique. Des meetings, réunions thématiques, soit either des découvertes online or d'installations pour des face retours to d'expérience, face. soit And when it was face to de face, it was simplement to qualifier les visit besoins de la some filière. Donc c'est plants. un sujet qui n'est pas des moindres. But we also had Identifier meetings et répondre à des to problématiques techniques, identify the comme par exemple faire characteristic un of the webinaire sur de la industry. certification, We had a prendre webinar connaissance du on public des choses qui certification, existent dans d'autres pays mentioning comme that it is la important to certification EBC. know what is On happening a in pu other aussi faire countries, des such groupes de as travail plutôt the prospectifs EBC où on a relié nos certification. communautés d'acteurs qui travaillent sur la We méthanisation linked our et sur le players, biochar pour voir les passerelles entre ces différents communities, mondes-là for et identifier example, des the pistes de ones that travail. work Voilà, on j'en passe, hein, je vais methanizations pas tous les and lister. Donc biochar. on est I en won't give you the co-animation list of L the et 8 B2E. working groups. This is a Sur collaboration la between suite des actions, on a dans la mise en B2E réseau, évidemment, on and a fait de la L. communication et We, l'action qu'on mène as far aujourd'hui as bah, avec ce networks are salon en concerned, l'occurrence, mais we aussi cette worked conférence on y contribue. communication. We are Donc here at on est this intervenu dans différents congress. colloques, on est intervenu We sur are différents événements. speakers on Donc different topics, pour faire connaître à la and it fois aux is acteurs des important to be différentes filières, mais present at pour faire different aussi connaître events so that aux we institutionnels ces make sujets-là qui sure sont our très mal connus, players sur are lesquels il y a known, and des préjugés especially ou de la to méconnaissance. the En tout cas, il y a eu institutional un fil rouge players. qui nous a And guidés there pendant is a 2 ans et demi, common c'était de thread tenir that has informés guided us over the justement les pouvoirs last two publics, and a en half l'occurrence years. l'ADEME, It l'Agence is de to make l'énergie sure that en ADEME, France. Donc voilà, the le travail agency avance. that is Et responsible puis, for energy in France, on is va le voir well dans un instant, il y a informed, les assises du biochar and that we qui a été answer évoqué the tout à l'heure, questions qui of the seront un autre institutions. événement. And as I Donc voilà sur said, le hub, la mise also, en there are réseau some continue conferences à l'échelle on européenne. biochar. So À the l'échelle européenne, setup et of évidemment, l'intérêt networks d'un is projet carrying on européen, at the c'est bien level of Europe, and it de is a mutualiser, de good thing partager, de mettre en that commun. there is a European Et donc, on project. a It pu, is sous différents good formats, to donc des pool réunions en ligne, our ouvertes resources, ou pas, our knowledge, and we ouvertes. have Donc, organized il y a eu les 2 meetings modalités. Donc, ça c'est-à-dire qu'il y a pu avoir online des échanges or en distanciel, not mais online, au-delà de ça, il y a pu aussi and avoir des voyages d'études. therefore we have Donc ça, exchanged c'est très remotely, but we have enrichissant pour also gone on a le study partage trips, de which is savoir-faire. Et puis, il y a un extremely fil rouge là important if you aussi qui want est to la share formation des acteurs know-how. de la And filière it is en important mutualisant nos to différentes train expertises. the various players Il of y a the d'ailleurs industry, un programme de formation sur lequel Jacques so va revenir dans and un so instant. that we Et pool enfin, le the troisième, expertise of le lab. everybody. And Le then lab, so after là, c'est la the mise net en you réseau have de the différents labs. laboratoires That européens, donc en means l'occurrence creating a Pays de Galles, en network Angleterre, of the en Pays de Galles, en various Allemagne labs. et en France. And we have got Bertlis, labs in UniLaSalle Germany, in et UniLaSalle. France, Cette mise en which réseau permet de include travailler sur des thématiques propres à chaque UniLaSalle. pays et puis de The mutualiser de la idea is méthodologie. to work Donc voilà, on je vous invite, je ne vais themes pas that passer are en revue tous specific les to sujets qui each ont été country. I am not abordés en going France to par tell UniLaSalle. Je you vous invite à all the venir sur topics notre that stand UniLaSalle has pour dealt pouvoir with. partager I avec invite you to come to our Lydia. booth Et dans un instant, elle va and aussi talk présenter une to partie des travaux us. réalisés. Lydia, in a minute, will talk about what has been done so far. Merci. Donc, le chemin parcouru a bien été dit. Donc, voilà, qu'est-ce qu'il reste à So we faire explained the pour nous dans ce origins and programme-là where we are qui at. dure What jusqu'à juin uh, 2023? remains to be C'est d'être done ici là within the avec vous pour program, échanger which will pendant 2 last jours. till June C'est 2023. notre rendez-vous First du of all, we are 29 mars here dont at on a déjà this parlé. Et Bio c'est ce Professional 360, Development Programme qui est and proposé also on the à 29th of distance par March, nos we have got partenaires. a national conference on Donc, biochar. pour s'inscrire, c'est simple. Donc, il y a un And it is contact simple to tout en bas à register. droite, You can see at the bottom on the right, Enrique de Blink. Et there l'idée, is c'est, il y a déjà une a session l'année point of dernière, contact, donc il y a une autre session Enrique cette année. Ça from permet Blink, de s'immerger and there was already a conference dans toutes last les year. The possibilités conference
for this définir year des produits et d'échanger entre will des enable régions, des cultures everybody to différentes. have an exchange Donc, about what is je happening ne in vais the pas en dire various plus, mais regions. I don't les want parties to prenantes give you sont the parmi nous. Donc, si ça details. vous intéresse, vous pouvez venir The sur notre people stand that will take G41, en part, discuter encore please aujourd'hui. Par come to contre, our demain, ils seront booth plus là. G41. We are still here today. We shall not be here Et puis pour tomorrow. finir, donc les assises, c'est quoi? Bah, c'est un And rendez-vous qui so est fixé these national À Rennes conferences donc will en take Bretagne, place in dont Rennes, in l'objectif c'est de donner de la Brittany. visibilité et puis The de réfléchir et de se objective questionner is collectivement to think avec des tables rondes collectively, plutôt le to matin et reflect l'après-midi sous collectively. forme d'ateliers. There Les will be ateliers round restent tables ouverts in the pour ceux qui morning. souhaitent. There Il y will a encore be workshops, une ou deux possibilités and d'expliquer une démarche intéressante, un it's projet de the recherche avec des opportunity résultats to reproductibles ou explain a autres. new On est approach or intéressé, a trial mais voilà, with faut pas some trop results. tarder. On est déjà If début you want to février, donc come ça va and venir vite. speak, but get on with it because obviously the end of March, 29th of Donc March voilà sur is soon. ce petit rapport un petit peu d'étape So that was it qu'on peut vous faire. for Alors pour revenir au what titre de is cette being séquence, organized Biochar this cherche sa year. place. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Biochar Le biochar is avance, cette looking, filière is avance. Beaucoup seeking d'entre vous to sont des make acteurs its place largement in the impliqués sur le world. sujet et qui font Well, avancer les choses. a lot of Au début players du are programme involved 3C, on in était the parti dans biochar l'idée industry. At the d'accompagner beginning of the 3C la création program, de beaucoup we d'économies wanted circulaires sur des to territoires à create l'échelle locale. circular Des ancrages economies mettant en relation des at fournisseurs de the biomasse avec des local acteurs level, potentiellement intéressés pour having consommer du biomass biochar et en mettant les suppliers coûts and technologiques players et who would logistiques want to entre les deux. use Ça, c'est le schéma biochar. du That démarrage du was the programme original qui peut se idea of découper dans the différentes filières. program. On a Obviously, you vite fait can quand même apply it to other été rattrapé par industries. des freins. Very Je often, passe les freins very quickly, économiques, les we freins realized logistiques et that autres qui there sont were some communs à tout projet. barriers, On a été economic, rattrapé par des freins logistics, qui sont plus but structurels, liés also structural, au fait linked de to la maturité the de cette fact filière-là. that Donc, this très industry is not concrètement, really une part de mature. la méconnaissance de ces sujets-là, So, que ce for soit à la example, fois there are évidemment de misconceptions potentielle about clientèle, ça va de biochar. soi, We don't know des craintes what sur l'état the de la ressource, customer's c'est aussi au niveau potential is. institutionnel des craintes de There are conflit d'usage, par fears exemple. about Donc ça, c'est une the première nature de resource frein. Une deuxième itself nature and de frein, c'est how le manque de will retour biochar d'expérience. be used. Évidemment, There is si on no a pas mal de feedback fournisseurs really. solutions qui ont chacun We leur retour have d'expérience, on va les voir à l'étranger, on se solutions nourrit de ces retours providers d'expérience qui and sont we très don't intéressants. Une fois necessarily have revenus chez nous, their en feedback. France, dans un autre contexte We can, technique, however, get environnemental et réglementaire, feedback ce from other retour d'expérience countries, aussi a but ses limites, manque then d'information. the background Et is ça, not c'est the quand même same un manque, from et c'est the pour ça qu'on pousse economic au or développement d'unités en regulatory France. Et puis, point of évidemment, la view. montée en compétences And pour there is l'exploitation et also le the développement d'abord, necessity to ce qui a été develop expliqué tout à l'heure par Pierre, skills and et pour competencies l'exploitation. Et tout cela in concourt aussi order à to des freins develop sur le modèle économique. projects and to Certains operate ont them. expliqué tout à l'heure, voilà, le And there biochar are c'est cher, economic encore des difficultés barriers. pour Somebody savoir de said quel it biochar earlier, et de quel usage on biochar parle. is expensive, but what? Et donc Which la biochar? nécessité de And consolider what do you cette use it adéquation for? entre So des it is potentielles important matières qui to deviennent manage, une matrice to biochar et des match potentiels usages. the Donc voilà un potential of the certain nombre de product freins qu'on and a identifiés, the ce qui nous permet uses of d'identifier that des chantiers product. qui nous permettent So we have et qui nous semblent être identified nécessaires et cruciaux à ouvrir. uh, Donc il y a le premier topics that we chantier, should deal with. donc premier chantier, Premier première topic, ligne. Premièrement, élargir les first usages au-delà topic, du simple therefore, retour au sol et uh, privilégier les go usages en beyond cascade. the Alors, use présenté of comme a ça simple peut return paraître to the abrupt, mais soil and selon nous, how to favor on voit que sur des porteurs de projets uses, passés, on leur propose d'enrichir cascading leur uses. projet en So we are élargissant le spectre des suggesting that the possibilités de valorisation projects du biochar. could be Simple, widened le cercle destination by vers le sol, looking at d'une further part, est un uses, raccourci parce que not tous les biochards only n'ont pas return to forcément the un soil. intérêt à retourner au sol. On verra And dans un not instant, all on pourra biochars, spoiler ce by que the nos way, amis should be du returned CNRS et de la to the UniLaSalle vont me dire. soil. Mais il y a CNRS peut-être will des mention usages it préalables à ce retour au in sol, a voire minute. même des usages qui So permettent une there are fonctionnalisation uses du biochar. before the return Certains to the acteurs présents soil aujourd'hui that can be ont un cœur interesting, de and métier some là-dessus. of Donc ça, the c'est players could la première talk chose. to you about Voilà, those. biochar égale stockage carbone, Uh, pas then we seulement, et say j'aurais that envie de dire, si on veut biochars voir are for loin, storing il y a carbon. intérêt à ce que Yes, ça se but résume not pas à ça. only. C'est ce que j'aurais And envie de dire. biochar Et il y should a not largement be matière gras, only et on carbon verra tout à l'heure storage. avec des travaux de And recherche we existants, des travaux shall de recherche à see ouvrir, il y a later largement on matière à that travailler la multifonctionnalité des biochar biochars. can do other Deuxièmement, things as
other functions. Deuxième chantier, la qualité. En effet, on ne dit pas le Second biochar, mais les point, biochars. RS à quality. You biochar. are not J'aurais envie de dire talking qu'il about existe cette caractériser one les biochars biochar, produits en but France et leur several donner une meilleure visibilité. biochars. Parce qu'on a aujourd'hui, on They commence à must recenser be évidemment des more producteurs de biochar qui visible. se sont pas nés Obviously, we d'hier, have ni d'il y a 3 ans, biochar qui sont là depuis pas mal producers d'années. that Il have faut been améliorer le regard qu'on peut avoir operating sur for cette filière au many travers years, de ces acteurs qui but sont aujourd'hui we structurés. must know Et, more et about donner them envie à d'autres because de les some of rejoindre them pour are petit à very petit well structurer un marché structured, avec une and offre, une we concurrence, should la demande, encourage surtout la demande. others to become Voilà pour les producers actions to que nous meet proposons. the Donc sur la demand. That première, is j'ai for déjà pas what mal we are détaillé, hein. suggesting Il y a as notamment un enjeu actions. derrière sur la première, puisque à un moment S2, donné, nous les institutionnels nous disent carbon vous n'avez storage. pas des craintes à un moment donné si There on is focalise le some développement du biochar challenges. sur le The retour au sol, qu'on ait des institutions petits have problèmes au niveau de said la to ressource. us what C'est will certainement une happen réalité, if c'est-à-dire qu'il faut gérer les biochar conflits is d'usage, les risques only de conflits d'usage, returned prioriser, to the hiérarchiser, soil. et puis Well, peut-être donner des valeurs you have préalables to have avant le retour au sol priorities pour augmenter la to valeur ajoutée dans la filière. decide what is the En tout value cas, of the côté ressources, various il nous uses, semble and you must intéressant de diversify continuer the à faire un travail industry. qui a So, déjà été from the amorcé pour resource cibler les point of ressources view, peu it ou is mal valorisées important to qui carry on pourraient être très with the pertinentes work dans la filière about biochar. Et côté the usage, part of the il faut envisager biomass des usages that avant le retour au sol. that Et is on revient not sur cette valorisation en used cascade. or very badly used. Quelques illustrations de la part de mon collègue Jacques. And Jacques will now add something Donc with côté ressources, examples. en If tout you cas, look nous, at on s'est pas vraiment resources, intéressé we aux haven't deux de really droite, looked c'est-à-dire, to the bah, de toute 2 façon, les points images that sont are assez on the parlantes. right. I think the On pictures s'est say plutôt, it all. nous, intéressé, We en tout cas côté français, aux in biomasses France ligneuses looked at et wood nos collègues, biomass, notamment allemands, intéressés and plutôt, et belges our aussi, aux German and biomasses plus Belgian herbacées, colleagues were more notamment avec un interested in procédé pour les agrumes herbaceous IFBB, grass et peut-être biomass. aujourd'hui où on This presse is et true on récupère for d'un côté les jus et les solides ERBB, de l'autre, et peut-être and l'idée so the idea de is faire to du biochar avec press la partie the solide et de biomass, and réintroduire you recover les the jus solid part. You dans make une autre étape. biochar from the solid Voilà, il y a part, plein d'idées. and you recover Et moi, je vais the plutôt là wet vous faire un part zoom for sur la other partie uses. I will ligneux après. Mais rather en fait, il y talk a une idée about derrière aussi, c'est wood que en fonction des biomass. deux qu'on va utiliser, on va pas Yeah, faire le même biochar. On n'aura the sûrement pas la biochar même will not be structure. the same Et donc, with bah, il peut y avoir des each finalités one of the différentes, resources, and avec therefore notamment the des end aspects de use may be biodégradabilité qui vont être very peut-être plus faciles sur different, with more un herbal biochar qu'on va biodegradability appeler, if you have et a moins sur grass un biochar lignous biochar. rather than a wood biochar. Donc, ben, le défi de la ressource, c'est de se dire qu'aujourd'hui, So the challenge on a is déjà des that produits qui today sont we utilisés. Le already bois have biche, nous en products Bretagne, that are c'est une used, filière qui existe depuis des années et such qu'on ne peut pas as déstabiliser du jour au the lendemain. La wood filière in plaquettes de logs, bois, c'est pareil. also Donc, plus on va the aller vers la droite, uh, effectivement, moins on wood aura déjà chips. des usages. Par So contre, on va avoir des obviously, contraintes the more you go towards the supplémentaires right avec hand peut-être des side, minéraux, des taux de cendre, of this des matières plus picture, compliquées à the pyrolyser, sur lesquelles, fewer comme disait the Marc, on a aussi uses, moins de and you retours d'expérience. also have matter Et then that donc, is on much a une more difficult complexité to technique, put mais qui n'est through peut-être pas insurmontable. pyrolysis. There are technical difficulties. It does not Donc moi, mean that pour they are terminer, en tout cas pour ma partie, insurmountable. j'ai essayé de I mettre have tried here en évidence qu'il y to a, show en tout cas, il you y a des essais qui montrent that there divers are usages du trials biochar that show the euh, various uses of qui biochar, sont destinés à un usage à la ferme. Et l'idée, c'est de uses se that dire, bah, dans are une ferme, for finalement, comment on pourrait a utiliser le farm. biochar. Donc, So in a c'est farm, plus how des can you questions, des use pistes à biochar? explorer. And those are Euh, the various things, Sur the l'idée, comme various je vous disais tout à uses l'heure, you avec des could look substrats at. peut-être à forte Maybe biodégradabilité with ou a substrate des that médias are filtrants à fort very pouvoir absorbant. Voilà, biodegradable on pourrait or essayer, that mais je ne vais pas are développer plus ça. En tout cas, il y a des bioabsorbent. enjeux So autour there are de la a number gestion of des effluents challenges, especially pour la maîtrise in des émissions effluent atmosphériques, management, la question as de far retour au as sol
quelque part un emissions biochar qui serait to the enrichi, air parce qu'il is faut pas oublier, c'est la concerned, fonctionnalité du sol. you mustn't Et donc, forget il y a des about gros enjeux the aujourd'hui autour function du retour of au sol the du soil. digestable. Peut-être que le And biochar, il peut y there are contribuer problems à with différents stades. returning the J'avais tout à l'heure digestives une discussion to the sur soil. je mets des fientes de poule dans mon méthaniseur. So, Il for y a example, beaucoup if de, I put chicken litter il y into a the des minéraux de methanizer, soufre dedans. Bah, est-ce que mettre there du will biochar be pourrait faciliter sulfur, l'incorporation, and etc., therefore limiter la would production de soufre dans biochar le biogaz? help to limit Donc là, je suis pas là the pour vous en sulfur parler. On l'a in présenté, nous, dans biogas? le cadre I will d'un not talk groupe de to you travail. On about avait le temps this. un petit peu de We développer, looked mais là, at c'est pas it l'objet. in a Mais voilà, l'idée workshop that de was faire on this des usages topic. en cascade au sein d'une But ferme, the idea produire is de la to have chaleur et faire du biochar, ça uses peut avoir in du a sens. cascade in the farm, and that Et on voit bien could make que sense. il y a des en fait, on se nourrit So se projeter sur ces différents scénarios, on se nourrit d'expériences we qui existent à obviously grow l'étranger, from certaines, en France. On se experiments nourrit aussi de and la the recherche et experience on voit aussi que ça of ouvre des France sujets de and other recherche aussi countries. pour We favoriser, use l'usage also en the cascade, results of research qui est à mon avis une to réalité. En look tout cas, at aujourd'hui, on a des exploitants uses agricoles qui in s'intéressent de très cascade. près parce And qu'ils voient, these days, we plusieurs de have ces intérêts-là. farmers that can see that it is Donc pour, interesting revenir, to use sur le biochar deuxième for item qui était on ne various dit pas le biochar mais les functions. biochars, donc sous-entendez So, derrière la question de other l'importance de the la second qualité. point is the fact that there On is a not un besoin one aujourd'hui de biochar, but définition several produit pour biochars. développer les différents So we usages du have biochar. En to fait, on define bloque quand même assez the souvent là-dessus. product Alors, je ne dis pas to qu'il y a look rien at de the fait, au contraire, loin various de là, il y a un gros uses travail qui a of déjà été fait. biochar. A lot of work On has a déjà been mis en done relation, in this des field. producteurs de biochar We avec, have got typiquement together EPI, avec biochar UniLaSalle pour faire de la caractérisation producers de leur matière. Mais une fois qu'on a ces to analyses-là, define the quid de l'adéquation avec, characteristics le produit of client qu'on a derrière? biochar, Donc and ça then nécessite, une phase you d'appropriation, must d'essai et cetera. have a Donc ça, c'est le premier point. match between the Derrière, on a la product chance d'avoir de and s'appuyer the sur des uses. certifications. Il y en a We plusieurs qui sont présentées also aujourd'hui are dans le lucky salon. enough Donc là, to c'est vrai qu'on have revient régulièrement vers des certifications portées par certification DENIS, donc une organizations, certification existante. and Et on voit bien, et we have the c'est si on EBC par exemple, nous sommes dans la certification filière, that has existed bioénergie for some time. depuis 25 ans. We On est have passé been par cette in the étape-là où on était, bioenergy entouré industry de for plusieurs outils 25 de years, certification qui nous and ont permis at some d'avancer. point Et à un we moment had donné, il a fallu passer several l'étape de la tools for normalisation de la norme ISO, en certification. l'occurrence. And from Et then les on, we had certifications to move on continuant à to exister, standards, et and in poussant this même case, le travail de ISO certification plus loin sur le process, standards. sur la traçabilité, etc. In the On voit qu'on meantime, a petit à petit sur la filière certification bioénergie, je fais un carried parallèle, on, structuré and cette little filière-là bit by et little bit, the professionnalisé cette bioenergy filière-là et industry rassurer le has client final. been Et on se dit structured, finalement and sur le we have biochar, managed on to a la chance en reassure France finalement d'être un the petit peu customer. And récent in pour beaucoup d'entre nous France, sur ce sujet-là. the Deuxième chance, c'est qu'on est biochar entouré industry is par, relatively des recent, pays qui ont which fait is des gros a travaux là-dessus. Donc, il plus, faut and s'appuyer we are là-dessus et surrounded by aller assez countries that vite have already sur une worked professionnalisation on de cette filière-là biochar, and we can pour, rassurer really finalement le use client. their work, J'aurais their envie de dire research, aussi their pour rassurer les experiments. institutionnels, j'y reviens. And C'est-à-dire qu'il y a we have to les clients, il reassure y a les the clients, du marché, institutions. mais il y a aussi Among les the institutionnels qui customers, sont the là et clients, you malgré have tout, obviously il y a de la market réglementation, il y a customers, des but subsides you also publics, have qui permettent de lever institutions des that will projets, provide et ça, il faut subsidies aussi donner that des will gages pour rassurer, also cet environnement-là decide on et regulation, le and travail de we la have qualité est une to étape reassure nécessaire. the Je institutions. passe, très rapidement, je ne vais pas vous So représenter, le very contenu de quickly, l'EBC, and I do Biochar not Certificate, mais go into il faut the déjà dire detail que of the voilà, il y a des EBC choses qui nous permettent certificate, déjà de but rassurer au niveau de there are a l'innocuité des number of produits things et de that are caractériser sur le volet reassuring as fonctionnalité. far as the products are Donc ça, c'est important concerned. pour différentes That is classifications, about the fact proposées, donc that pour the de product is l'alimentation safe, animale, and pour, about its function. d'usage, It is retour au sol ou pour du really matériau. important Donc ça, je ne vais if pas y biochar revenir. is to be Ça vient peut-être trop returned vite. to the Voilà. soil. So I'm not Oh, going on peut to reprendre. go back Merci. to those 2 points of safety Sur la and partie qualité, functions. donc on souhaite aller un peu plus Looking loin et at pour cela, quality, we should like on a to go a questionné les pouvoirs little bit publics pour further, savoir s'il y and avait we quels étaient les freins en asked France pour que typiquement l'ADEME, hein, qui pour pas la citer, the public qui, institutions, voilà, and in a this du mal case at them, à appuyer les uh, démarches autour de la we production de asked them biochar, quel pourrait être, to un levier? Ça fera pas tout, what would be selon the nous, possible selon la réponse aussi levers. qu'on a reçue,
le fait de lancer une étude de caractérisation des biochars français, And donc pas they've refaire said ce it que chaque producteur a is fait de son côté, mais important à un to moment donné, have mettre a en commun, study on the ça peut characteristics être un of exemple d'idée French évidemment, mais mettre biochar. en commun, Obviously, we must caractériser, donner une not photographie à un moment reinvent donné the de la wheel, situation en France, but de l'offre en biochar et we des have potentialités to have d'utilisation et d'usage a que cela picture, a permet, snapshot of pourrait what être the intéressant, et ceci biochars en ayant un are protocole in commun. Donc France. côté offre And de it is producteurs, important to ceci permet de have cibler, a pourquoi pas, de common nouveaux marchés, parce protocol, que which l'idée de cette means caractérisation, c'est d'interroger that des caractéristiques produits the d'autres marchés, producers then de have an bénéficier d'une idea expertise of what the objective. On est characteristics quand of même the pas mal product entouré. Il y a should plusieurs be. labos, il y a notamment UniLaSalle, Also, évidemment, the qui est analysis will partenaire, be mais carried qui out travaille by aussi en réseau several avec labs. d'autres compétences UniLaSalle là-dessus, is a donc à partner, l'échelle européenne, mais française aussi. so at European and a Nourrir French les travaux en level. cours sur un projet We de want normalisation. Donc ça, il y a déjà un also groupe de travail to européen qui travaille sur un contribute projet de to normalisation ISO. the L'idée, c'est de nourrir ce standardization travail-là qui se fait en project on parfaite complémentarité biochar. avec des So that certifications will existantes, be je le répète. ISO Ce n'est pas, ça ne standards. vient pas concurrencer des choses This existantes, ça is vient not in consolider. competition with Donc côté offre anything et that produit, voilà already les exists. intérêts de lancer une étude de This is caractérisation des biochars why français. it is Et côté important demande, to je l'ai establish the déjà dit, l'idée, c'est de characteristics rassurer le of client, de French conforter, biochars. The d'avoir idea des is to arguments pour aller reassure voir the de nouveaux marchés, customer, et puis to souligner la plus-value encourage the customer technique et to look at environnementale new de ces markets, démarches-là. and to make sure that Et there donc pour is cela, on value vous invite à added venir sur to notre stand. On a déjà lors biochars. du You can come dernier to GP du our mois de booth. décembre, During the last recensé workshop une dizaine in d'entreprises December, we productrices had 10 companies existantes ou en that devenir intéressées pour produce participer à cette biochar étude-là. and that On a un certain would nombre de be questions interested in qu'on that souhaite study on poser comme the étant un préalable identification of the characteristic of pour French entrer dans cette biochars. étude-là. Les Um, principales étant la reproductibilité d'un what produit, évidemment, is important is the fact that the mais product derrière, can évidemment, be il faut mettre ça en relation avec reproduced, des usages déjà and ciblés. Et uh, we must look vous incite à obviously venir at en all discuter the sur uses notre that have stand. already been On targeted. a, Do come to our l'objectif, c'est dans booth le mois de to mars discuss this qu'on arrive à ficeler un topic. protocole là-dessus In afin de March, we chiffrer would cette like to have a étude-là et bon, bah, protocol, d'aller essayer a final d'acquérir auprès protocol, auprès des as pouvoirs publics un to soutien how de façon à much ce que cette étude-là this soit reconnue d'intérêt study public will pour la cost, and then structuration de cette present it filière-là. to the Voilà sur cette public partie sur authorities. laquelle nous They avons pu can vous give their présenter agreement. This les travaux is réalisés about it, et about les the travaux à work venir that jusqu'à has la fin du already been programme. carried out, the work that is still to be Je vais carried out. ouvrir sur la deuxième séquence And I should like to move on et to the je vais donc inviter second Lydia et part, Cornelia à nous and I rejoindre. Donc shall ask Cornelia Lydia and qui doit être Cornelia en to distanciel. join us. I think that Cornelia is Concrètement, de with quoi us allons-nous parler? remotely. So, what are we going to talk about if we want to Cette be partie-là, precise? en fait, elle a pour In this sujet part le deuxième of défi que the je vous ai cité discussion, tout à l'heure, le sujet autour de la we séquestration will carbone. talk about En fait, carbon aujourd'hui, removal. même pas aujourd'hui, depuis 3 ans, 3 fois qu'on fait le salon, là, on se This rend is compte que our évidemment le third levier de la rémunération de la séquestration carbone Congress, est considérable pour amorcer and des it is initiatives. Et selon nous, important il to est get nécessaire, money mais il n'est pas for suffisant carbon pour mettre removal. en This place is une an filière important lever. pérenne et Important, avec but une not résilience aussi. sufficient if you want an Tout à l'heure, industry l'intervenant that précédent expliquait que is voilà, il y a des tarifs sustainable and that aujourd'hui, il y en is aura demain, mais resilient. après-demain, It is j'en always sais rien. difficult En tout to cas, explain je that reviens sur ma there is a price multifonctionnalité. today, Il faut that it apporter de might la be valeur ajoutée different dans cette tomorrow. filière-là. Et So it is à notre clear that there avis, must il est be some important value added within avant de the viser la industry. And séquestration before carbone, il faut trouver looking les autres at the valorisations. carbon Sur le removal, sujet we de la must séquestration look carbone, at je pose la other question, uses. la And on filière the biochar topic sera-t-elle capable de of s'inscrire carbon dans la removal, démarche de will certification the du stockage biochar carbone qui est proposée par la industry Commission be européenne dans son part article du 30 in the novembre approach 2022? C'est une for question, carbon c'est un défi storage qui, that qui is s'impose à nous. proposed by Derrière, the il y Commission a 4 critères à and relever. was Il y a proposed deux at the end critères of qui sont communs à toutes les 2022? démarches There are de two certification, criteria qui vont that être are la common quantification et to l'additionnalité de stockage de carbone. certification. Et il y a deux autres critères qui vont So être l'effet quantification de and la durée de availability, stockage du carbone and dans le sol. then there Là, il est is the important quand même length of d'informer storage in là-dessus the sur les soil of conditions dans lesquelles biochar. It cela is est envisageable important et de la that durabilité. we have La the durabilité au sens information and environnemental du the terme. Et donc, on a sustainability in proposé de the faire une deuxième environmental séquence sense. So sur ce there will sujet-là. be a second Est-ce que part la filière sera on capable that de topic. relever ces deux défis-là? So will the industry Écoutez, be able to meet Lydia those va two introduire challenges? le sujet
will Cornelia introduce y the répondra, topic, j'aurais and envie de dire. Cornelia will add her comments. Dans un premier temps, Lydia, So, Lydia, pour first la of régie, all, Lydia va présenter quelques slides et on vous fera a signe dès qu'elle few sera slides à from you, Cornelia. and then Est-ce que c'est we'll possible let Cornelia de know remettre when le she support? can make her comments. Can we do that technically? Bonjour Cornelia, vous nous entendez Good bien? afternoon, Oui, Cornelia. j'entends bien. Can you hear us? Donc Yes, I can hear you clearly, says Cornelia. Thank you. Green button. Okay. A short introduction on some scientific aspects on the carbon storage. We will talk a lot. We have talked a lot about carbon storage and carbon credits. Well, here are some present small talk on neutral point of view, a scientific point of view, on what we mean with the carbon stability and. Well, I should have drawn a timeline, but I didn't. I just find it very interesting to consider the IPCC report up to for several years now. This report, the GIEC, has summarized very well in detail the zero emission technologies. In the meantime, biochar has become quite important as well as a carbon storage and zero emission or negative emission technology. Finally, biochar has been included in the IPCC report in 2019, and that was important because this made it possible also to stress out how important it is to have biochar as a carbon negative technology, but officially. And very recently, biochar also found its way to the EU regulation. It's still a proposal, but it's in the pipeline. The EU is planning to introduce a new regulation on certifying CO2 removal. This report is quite it's still in the making. The regulation is still in the making. But what is very, very important is that there is a separate annex on this regulation that details the mechanisms that would make CO2 removal possible. And in this annex, biochar is mentioned many times. It's over 40 times, and someone wants to count in how many instances biochar is detailed in the different mechanisms and possible projects. And what needs to be very carefully defined is the criteria for this certification scheme. So we we want to answer from the science point of view, is it possible and how it is possible to lock away carbon forever permanently? So we need to be sure of its stability of carbon as a material, that it will not decay after some time. We have to take into account, we need to take into account the benefits, the co-benefits of biochar projects, because it's not only the carbon storage that will motivate the massive application of biochar projects. And we have to be sure that during the lifetime of a biochar project, we know exactly what are the emissions. So very few words to introduce the subject. Well, about biochar carbon stability. There is not one single protocol yet. There is not one single standard. There are some protocols proposed and applied in the lab. I have personally worked in some of them, which consider, consider the biochar as a material that needs to be tested for its stability. The scientific literature is quite rich. I always like to refer to the EBC, the European Biochar Certificate, which gives a very good overview and actually sets the basis
for certification and proposes also ways to check the stability of carbon. There are some very nice reports and a very recent publication from which I copied this very nice graph that shows the difference in stabilities of carbon. It can be stable, but also under certain conditions, carbon can be less stable. And I would like now to introduce Dr. Cornelia RUMPEL from the CNRS. She's a research director at the CNRS, the French National Research Center, soil biochemist at the Institute of Ecology and Environment in Paris. She has been working for some years now on the development of innovative agroecological strategies to increase soil carbon sequestration. And she's also president of the technical committee of the 4 per 1,000 initiative, which aims to increase the soil carbon concentration. And the floor or the screen is yours. Thank you. The 4 per 1,000 initiative aims to increase the carbon stocks, not the concentration. It's not the same. Huh? So it's just as a correction. So you will change the slides for me, Lydia? Could you please change the slide? Yeah. So I was asked to tell you a bit more about the co-benefits of biochar. So as we heard earlier, biochar has a very high porosity and can therefore lead to water retention, aeration. It can be not, as the lady said, substrate for microorganisms. Microorganisms, they find their habitat in biochar. So biochar is not decomposable. Very, very few of the biochar, when you put it in soil, is decomposable by microorganisms. Could you please go back? Hello? Return, please. Yeah. So it is not a substrate for microorganisms, so it does not favor directly the microbial activity. It is rather a microbial habitat. Biochar can also absorb nutrients and therefore can be a nutrient store. In biochar, in addition to soil, as we see on the picture, we can easily recognize, because it changes completely the color of the soil. And the idea that biochar has actually a lot of co-benefits comes actually from the analysis of the so-called terra preta soils in Brazil, where in former times the Incas used the biochar to put the biochar in the soil, and these soils containing the biochar, they were very fertile, and therefore biochar addition to soil may help to improve several of the soil functions, as a nutrient storage capacity. Biochar can be a pH buffer. Biochar increases the water holding capacity of the soil, and maybe the habitat for microorganisms. However, biochar is not a fertilizer, but it can be used as a soil conditioner. Next, please. So, and as we heard earlier, there are many different types of biochars. We have slow pyrolysis biochars, which takes hours and gives us a char. In the end of the yield of char is 30 to 40%, and the temperature ranges between 350 and 500 degrees. And then we can have faster pyrolysis. It occurs within seconds, and we have lower amounts of biochar, but within the same temperature range. Gasification biochar, which occurs, is produced with partial oxidation, also within seconds,
has the lowest char yield. It's only 5 to 10% of the carbon of the biomass is transformed into char, and this occurs at very high temperatures, above 700 degrees, and we can have hydrothermal carbonization, which is produced at very low temperatures, 200 degrees, and the amount of char is very high. So all these types of char that are produced use feedstocks. Feedstock for this is organic material, and ideally it's waste material. So we will not cut the forest in order to produce biochar. On the waste material usually used is you can use wood residues, wheat straws, corn stover, a lot of things for the. It's important that the dry material is used for the pyrolysis and gasification biochar production, whereas liquid materials such as wastewater, sludge, manure, or poultry litter can also be used to produce hydrothermal carbonization chars. Next, please. So the biochar properties greatly depend on its production conditions. Here, for example, you have a graph which was taken from a publication of Johannes Lehmann. So it shows the pyrolysis of wood for 1 hour at each temperature, and you see that the carbon recovery decreases with increasing temperature, whereas the other parameters, notably the surface area, the pH, the cation exchange capacity, which is important for the nutrient absorption, increases with temperature, and that there is a optimum temperature for biochar production, which was defined at 500 degrees. And so actually most scientific studies, they use this biochar produced at this temperature. Next slide, please. So biochar effects on plant growth. We have some studies reported very strong positive effects, especially in tropical regions. However, there were also many studies that showed positive, negative, or neutral effects, and so this effect is not really clear, especially in temperate regions, and depends on many things, on the feedstock and on the biochar type that was used for the biochar production. Yeah, and mainly the studies are based on short-term studies. There are very few long-term experiments that will give us information on the biochar fate in soil. Next, please. Yeah, so as a you cannot go back. There were some recommendations given that higher applications of biochar should be used for fine textured soils because they can buffer, and lower applications are needed for the sandy soils. And for growth applications, biochar should have a low density, high porosity, low pH, and electrical conductivity. Next, please. So there are also negative effects that biochar can have. For example, depending on how biochar is produced, it can introduce pollutants. For example, PAHs or dioxins. So this has to be checked. Biochar can induce, at least in the short term, a very high, excessive increase of pH in some soils, and this can lead to limited nutrient availability. Biochar addition may increase soil salinity, especially if it has a high electrical conductivity. We can have adverse effects on soil invertebrates because it absorbs a lot of water, and for example, earthworms do not like this so much.
Biochar can also reduce the effects of agrochemicals because it has a high absorption capacity. And biochar in terms of climate change mitigation, as in terms of, this is what we want when you put biochar in the soil to increase the carbon store in order to take the carbon out of the atmosphere. And so when we put biochar at the soil surface, then the soil surface becomes dark. And this this has an effect on the albedo, and actually the energy absorbed by the soil, which is dark, will be higher than in a soil without biochar, and therefore this should be considered when biochar is used as a climate mitigation strategy. Next slide, please. Yeah. So, and the biochar, because it has a very slow decomposition rate due to the highly aromatic structures, which is dependent on the feedstock and the temperature. The biochar actually leads to accumulation of organic matter. So the residence time of wood biochar, as we heard, is much higher than the herbal biochar, and increases also with the temperature. And then biochar additionally, when it's put into the soil, has an effect on the aggregation, for example. So it stabilizes carbon through favoring aggregation, in addition to just the stable C that is added to the soil with the biochar. And also biochar induces negative priming effects. That means when you put biochar in the soil, then you can preserve the native organic matter to a higher degree than if you don't have the biochar. Next, please. So, and it's important to note that the biochar is changing with time, with aging in the soil. So the biochar is actually especially herbal biochar is very friable. So there's fragmentation occurring, and the biochar becomes smaller. We have oxidation reactions which create functional groups and favor leaching of biochar compounds. There's size fractionation occurring, and also density fractionation. And we can have stabilization of biochar by mineral interactions. But when we add the biochar, especially in the first years, biochar is highly susceptible to be transported from the site by wind and water erosion, especially fine particles. So with time, the particles will become smaller. We will have dissolved organic matter and also a mineral-associated biochar. But when we have small particles, then they are highly likely to be transported by wind or water. Next, please. Yeah, so it moves through wind and water. And some biochar. When some biochar effects are only short term, for example, the effects on the pH, because the biochar is aging with time, and so we have removal of these calcium compounds which can create the high pHs. Yeah. Next, please. Yeah, and so we were interesting what is happening through time with biochar, for example, through weathering effects. And therefore, the PhD student, Christophe Ness, whom some of you may know, who looked who carried out a laboratory aging experiment in order to study the effect of laboratory aging of freeze drying and drying and wetting cycles, and freezing and defreezing cycles on the behavior of the biochar. And he found that actually weathering
of two types of different biochars. This was gasification biochars produced with two different feedstocks. So he had the herbal feedstock, the maize biomass, and the wood feedstock, and he saw that actually had very high carbon losses through the weathering. He had 3 cycles for the herbal biochar compared to the wood biochar, which was rather stable. Then he studied the carbon mineralization of these materials in the lab, and he found that the two biochar, the weathered biochar, had lower residence times on the 100-day and 10-year time scale, whereas both unweathered and the weathered biochar from wood, they were more stable after. They had the same stability after 100 years. The results showed that 50% of these biochars might still be present after 100 years, and this is taken in. Il y a un petit problème technique dans la salle ici, donc si vous voulez bien faire une toute petite pause, le temps qu'on règle, on n'a plus le visuel en fait. Ah. Merci, donc c'est revenu. Donc vous allez pouvoir reprendre. Merci Cornelia. Yeah, okay. So his results showed that after 100 years, approximately 50%, 40 to 50% of the weathered and unweathered biochar were still remaining. So we had important weathering losses, which need to be taken into account when assessing biochar stability. It's not only microbial degradation, but also the physical losses of biochar particles, and the weathering losses reduced carbon storage potential at shorter time scales. Okay, next slide, please. Yeah, so we studied in this project, which I was taking part, we studied the fate of biochar under field conditions. So what we did, we ameliorated loamy soil in temperate climate under grassland conditions with biochar. We used 30 tons per hectare, and the biochar was labeled with C13, which means that we could follow the fate of the biochar in situ through by the use of this isotopic technique. And the results showed that the biochar stocks, in fact, decreased in 10 centimeters depth after 3 years. And we found an accumulation of biochar particles in 10 to 20 centimeter depths. However, when we compared the total amount of the biochar which was still present in the soil after 3 years, we found that we had a deficit of 30% of the biochar. So we found, we measured mineralization also, and we found that this accounted only for 5% of the losses. And we had no lateral losses because the site was rather flat. And therefore, we hypothesized that there may have vertically transferred might have occurred, and that the biochar was probably removed by leaching water. And another difficulty which we have when we study soils that are ameliorated with biochar, then we have a high terrain heterogeneity, which obviously makes it more difficult to really evaluate the losses. Okay, next slide, please. In the same experiment, we quantified also the biochar effects on soil organic matter pools after 1 year of exposure.
And here we saw that in the bulk soil, we very much increased the carbon stocks. And these carbon stocks were found for the native soil organic matter, maybe mainly in the clay fraction. In contrast, the biochar was located mainly in particulate organic matter fractions, and therefore these results show that we really completely changed the physical nature of the soil. And we in the next, when you click once more, please, the question that we asked is, how do these changes affect microbial activity, and especially under drought conditions? Because you can use biochar management of soil in order to fight against the droughts, because biochar might help to preserve more plant available water when there are drought conditions. Next, please. And so the student, Lydia FRYDA, was a PhD student also. She carried out an experiment in the lab where she studied soil organic matter mineralization, again thanks to the labeling. And she saw that the soil was amended with fresh biochar, and also with this biochar which already had been in the soil for 1 year. And she found that with the same amount of fresh and weathered biochar, that the aged biochar, the weathered biochar, was able to support microbial activity, also the carbon mineralization, which is the measure of microbial activity, even under drought condition. Even under drought conditions. So the controlled soil always had the lowest mineralization, and the soil containing the aged biochar had the highest mineralization. And the water holding capacity, you see from the values, was significantly increased in the soil containing the aged biochar. And therefore, addition of biochar increases the microbial activity and plant available water even under drought conditions. And this effect is much more pronounced for aged biochar. So it's important that the biochar changes with time and develops its effects on plant growth and water content, mainly when it ages. Next, please. So we asked what is the effect of really very aged biochar, what is the effect on microbial properties on the soil, and we therefore, to do so, we sampled ancient charcoal kilns which contained biochar since 400 years. And so when we looked at the charcoal, we found that this charcoal is highly colonized with microbes in agreement with all the literature. And we also saw that the carbon mineralization of these soils is higher than of the soils which did not contain biochar. And so biochar really sustains the microbial activity. And so we asked what is the effect of the sea storage, and especially are the microbes developing the capacity to degrade the charcoal which is in soil for a long time. So next, please. And here we saw that when we used the kiln soil and the adjacent soil and added plant material and looked at the mineralization rates and also the biochar. And here we saw that in the kiln soil, the microbes, they were more able to degrade the plant material with regards to the adjacent soil. They were more active. They had a better health, we can say. So the microbes were more able to use this plant material. But that's when we added the biochar, we did not find any significant differences.
So biochar, the microbes living in these biochar materials since 400 years, they did not adapt to its degradation. And so this means that the biochar is really a substrate that is not very usable by the microbes, and that this may stay in the soil for a very long time. And there have been studies showing that hand-picked biochar from soil can really be very, very old, even several thousand years old. Okay, next, please. So what is the effect of this kiln biochar on the plant growth? And here we see that in the kiln soil, where we have the aged biochar, that we have higher plant growth with regards to fresh biochar. And so it's really, the biochar develops its co-benefits with time. As it's not the fresh biochar can have some effect, but this effect may change, and the positive effects on plant growth really develop with time. And okay, next please. So in conclusion, depending on the biochar properties, its application to soil may have many co-benefits. Biochar is not a fertilizer and can also have adverse effects that need to be considered. Biochar characteristics determining the stability and impact on the environment depend on production conditions. Biochars have a condensed aromatic structure which is stable against microbial decomposition. Loss of biochar from the site of its deposition may occur through vertical and horizontal transport. And important point, biochar properties may change with time. Thank you. So Lydia, I give back to you. Very, very insightful. Continue. Yeah, I will continue with two very short parts of this presentation. We talked about added value that we can give to biochar beside just looking at the carbon storage property, which is of course important, but we have to consider, well, initially we started looking into biochar because of this very high added value you can have in soil. Because of, thanks to water holding capacity and pH buffer and effects of soil microbiology and, food security and all. So I would like to present some work of my colleague, Dr. David Dubin from UniLaSalle Beauvais. We'll go through the slides very quickly because of lack of time. Also, it's not really only my work, so I will just give you the results in keywords. At Beauvais, they have tried, in the frame of larger national projects, they have tried to replace biochar in horticulture media, so to replace the peat. Here we see some results on, they tried different plants, different cultures, and different biochars. So this is just to compare different biochars, and we can see that all of them had an effect on the plant. But what needs to be kept, the message from here is that different chars have a very different effect on the same plant. And what is important is, what made the difference, or what was the best working biochar, is the one actually with high porosity, good surface area, neutral pH. So in a nutshell, it's all the properties that characterize a good peat. So a good substrate needs, a good biochar needs to be working as a good substrate. So we already know the characteristics of, the quality of good biochar for horticulture. There are also quite a lot of experience on open soil, so biochar in agriculture. Different agriculture practices were applied, like minerals, fertilizers, compost, and combinations of them. The results are, there are quite a few reports and publications, but what is interesting to conclude that
compost biochar or fertilizer biochar mixtures, well, just giving this more or less the same results as without biochar, but the soil, the effect of the site and the soil is predominant more than anything else. So a good soil will not be improved by an improvement of by more fertilizer or biochar. But what is very interesting from this study is that every biochar application managed to increase the carbon concentration in the soil. And also the useful earthworm activity and population was increased where there was biochar. Smaller scale tests at lab, and that was an internship that we co-supervised with my colleague. They did a very specific test. They wanted to check the effect of biochar on a specific, well, it's not an insect, it's a microorganism, springtail, I think. So it seems that this small, very useful organism likes to live in biochar. So where there was more biochar, there was more of this organism, and the vegetable, the plant growth was much more important. So an indirect effect, direct, indirect. So if we want to conclude, of course, we conclude always the same, that there are different biochars and one has to choose the biochar suitable for their application. There is no one bullet that can fit, that can shoot everything. A lot depends on the site itself, on the soil. Poor soils can benefit a lot from biochar. And consequent application of biochar can increase the carbon concentration in the soil. And I want to just talk another 1 or 2 minutes. It's very important in every biochar project to consider the full life cycle emissions, especially greenhouse gas emissions, from the full project, from beginning to the end, because biochar is a potential carbon sink, but it's not one by default. It depends a lot what we do with it. Just a reminder, there is a difference between a carbon sink and a carbon removal, and just carbon avoided, so CO2 sink or CO2 avoided. Just a reminder. If we produce biochar and then we use it in the metal industry, in the reducer, for example, to replace fossil coal, we just avoid some CO2, but we cannot claim any carbon removal. So in practice, if we want to calculate our carbon footprint how much of CO2 we have stored by per ton of biochar, it's actually a simple calculation, but we have to take into account that there is the stable part of carbon in biochar, as we saw this very, very insightful presentation of Dr. RUMPEL. So most of the carbon will be stable, but not all. So this stable carbon will give us already a CO2 removal quantity. But we have to be sure that of the stability of carbon, and very important, we have to be sure of the emissions created from the beginning of our project, the biomass, harvesting, transport, until the end of the project, the application of the char. And we have to be sure that our biochar will be applied in a way that will secure its permanence forever. Well, I said long term, but it's not enough. We have to be sure that our biochar project will secure the permanent storage of carbon. So all this CO2 emitted from scratch to the end will have to be reduced. We have to be deducted from our potential CO2 number that we have calculated. So this is also explains the difference. You see numbers, it's between 1 and 3 tons of CO2 per ton of biochar. That's because of this LCA that needs to be done.
and this is my final slide, what I think is important to include in every LCA, we do have to question ourselves on the sustainable source of biomass. Where does it come from? How does it grow? Is it really correct to assume that biomass use and pyrolysis and combustion really leads to neutral CO2, or do we have to take into account some CO2 there? Of course, transport, storage of biomass, the conversion itself. Are there any other emissions that come due to the application of the char? And also we have to monitor the biochar project all along its lifetime. And with that, I have concluded my presentation. Thank you. Merci Lydia, merci Cornelia. Voilà, cette séquence a été proposée pour illustrer le défi qu'a la filière biochar par rapport à, comme vous dites, de séquestration du carbone. On voit qu'il y a une véritable opportunité, il y a des fonctionnalités qui permettent d'aller dans ce sens-là. Par rapport à la démarche de certification du carbone qui est proposée par la Commission européenne, et notamment qui demande à travailler sur des critères qui sont la durée de stockage, la durabilité. On voit que sur la durée de stockage, il y a des faits scientifiques qui montrent que c'est une réalité. Maintenant, Cornelia a pris le soin de nous présenter que cela dépendait d'un certain nombre de facteurs. Et donc, l'objet de cette séquence, c'était vraiment de présenter le fait qu'il y a quand même des acteurs qui travaillent sur ce sujet-là, qui ont une connaissance qui reste encore à approfondir, et c'est important de mettre du discernement dans le déploiement de ce levier sur la séquestration carbone, we en priorisant la should fonctionnalité develop que cela our apportera knowledge as typiquement au far sol. as carbon Comme on le disait dans removal la première is partie, concerned. aux As we said fonctionnalités au in the pluriel qu'on first pourrait apporter part, en amont de son we retour au have sol. to look Donc voilà, at other je functions conclue of cette deuxième partie biochar et je vais laisser la parole before it du is coup à Hervé qui va introduire la dernière returned to the soil. partie, I et puis je will vais leave demander the floor to Hervé aux that entreprises will qui ont été introduce invitées et qui ont the bien voulu last répondre part présent. of Donc this section, Pierre DOREAU and I de will Charwood, puis ask Pierre Marois DOREAU from Marois Charwood Ourak and d'entreprise Marwa GAZOTECH. Ourak from GAZOTECH to Ou c'est come up, Christophe qui sera là peut-être. and also maybe Christophe. Ouais, je vois. Christophe, c'est ça. Hein, ouais. Donc on va passer. On est dans le timing pour l'instant. Donc merci donc Are aux deux well adhérents within the times. de B2E de participer à cette dernière partie. So we have asked B2E to come and take part in this Alors last oui, part donc, of the presentation. au travers de ces deux entreprises qui font partie We du have collectif B2E, two on companies avait that are envie part of effectivement de B2E, les faire témoigner and we pour wanted nous these two préciser comment elles companies s'organisent par to rapport tell à ces us défis. how they Donc, organize les défis du themselves biochar. Je vais faced with laisser la parole the tout de suite à Pierre biochar DOREAU de challenges. l'entreprise Charwood First of all, de nous Pierre dire quelques DOREAU mots. from Charwood will take the floor. Bonjour à tous. Good afternoon. Responsable du développement commercial dans My name l'une is des filiales Pierre du groupe Charwood. I am in charge of sales in Donc, one le groupe Charwood, on a implanté of à Saint-Nolf branches of dans Charwood. le Morbihan à côté de Vannes, Charwood pour ceux qui connaissent en is Bretagne. On located est near un groupe avec Vannes. une petite quarantaine de In personnes. Brittany, Le groupe existe we depuis are 16 ans. about On est 40 spécialisé dans la transformation de la biomasse en employees. énergie avec We une started internalisation 16 years de l'ensemble des ago. compétences. We Donc, are financement, conception, specialized réalisation, in exploitation des biomass. unités, We et avec un déploiement finance, de nos operate the solutions unit, partout en and France et à we l'international, have solutions that are avec implemented plusieurs projets everywhere in majeurs France en ce and moment où outside France. We have on est several sous contrat LOI, big projects. notamment dans la cuisson des We briques have a contract et des matières premières de manière assez making générale. bricks, Donc and le groupe s'est also introduit en bourse for l'été dernier materials sur in l'ex-Europe et voilà. general. L'objectif, c'est The d'être en objective capacité de financer et déployer nos is propres to actifs be able to dans les années à venir. finance and deploy our assets in Donc voilà, the je l'ai un petit years peu introduit. to come. So that was L'un des for gros éléments, Charwood, c'est d'occuper one l'ensemble de of la chaîne de the valeur. big C'est un élément clé pour nous. part Donc of being present
in Dans the les actifs qu'on value déploie, chain on est, si on parle is de biochar, to have assets that you c'est à can nous deploy. de So for valoriser cette biochar, partie-là, it means sur l'ensemble using du process, donc our assets as la much partie as vraiment possible. matière au crédit carbone. Donc c'est quelque chose qui est internalisé. Donc là, vous avez la What will structuration enable énergie us plus to get qui est la filiale travaux carbon et credit. One Energy qui est la filiale One dédiée Energy au financement. is One the Energy part of the a fait une levée de company fonds en that 2021 deals with et a levé funding 7 in millions d'euros 2021. avec effet de gaz vert et We avec une capacité de déployer jusqu'à 60 millions. had a call for funds Donc with, voilà, donc and we managed to le get schéma several millions. The il est assez général. Sur la première partie, on our a bien solutions sûr are la general. partie First of all, plantation et exploitation. we Donc have the on est part très intégré dans linked la filière et to à the cœur d'avoir operation. une gestion We durable want de to have l'ensemble des management bois of the intrants cycle dans nos that process. is Et donc sur a les good éléments de management with valorisation, on a control of trois the grandes catégories de inputs. valorisation There sur are petit gazo. three On va types faire de la of combustion directe de uses: notre syngas. direct Donc là, combustion plutôt pour le of process de the cuisson. On va faire de la syngas, cogénération parce qu'on est sur des réactions à haute température où on arrive à avoir PHP, un because syngaz we at facilement higher temperatures, so injectable we dans des can get moteurs. Donc là, syngas that can be on a un injected REX de plus de 20 directly millions and d'heures de easily fonctionnement in sur cette partie-là. engines, more Et la than dernière, 2,000 c'est hours surtout la partie, of enfin la dernière, c'est operation. And l'hydrogène the avec last une part épuration is du syngaz hydrogen pour aller vers cette molécule. Donc là, after on est en phase purification. démonstrateur avec un déploiement And sur there l'unité en we Bretagne. are at Et the donc l'un de nos demonstration coproduits stage. One of sur cette the production, c'est le biochar. byproducts is Aujourd'hui, un biochar. petit peu le retour, parce que c'était le but de l'intervention, un peu le retour Or d'expérience qu'on peut avoir. co-products is biochar, Sa valorisation, and c'est pour nous, pour l'intégrer it's dans des business useful models, il nous faut for us. il nous faut des valeurs To use stables. it in a Le business biochar, en model, tant we need que matière peu dense, avec stable une densité data. à peu près de 180 kg Biochar au has mètre a cube, density of a 180 des contraintes kilo logistiques. per cubic Et meters. c'est un That petit means peu notre retour. logistical Il faut avoir une constraints. valorisation qui soit globalement Therefore, we locale must have et uses that avec des are acteurs local, and we must potentiellement flexibles parce que au niveau des deal with intrants, sur nos players that process, are on est capable de flexible, valoriser des bois because A, mais aussi des bois B. in Donc là, as on far parle plus as de inputs char. are concerned, Et we sa can look at valorisation, il faut qu'elle soit category A or category B plus large wood, que le retour au sol. Donc and we aujourd'hui, have applications that go on est en beyond discussion avec return des cimentiers to the soil. We are, for pour example, introduire talking les to chars, le biochar, cement il est séquestré manufacturers, dans les so matériaux. that Donc biochar voilà, ça fait can un petit be peu partie integrated de in ces the valorisations-là parce cement. que on part via notre positionnement de financeurs et de propriétaires de Given nos that propres we are a actifs, on part sur des financier contrats and de the 20 owner ans of avec our les own industriels. Donc assets, on we a intégré start cette from partie having commercial biochar contracts dans with nos propres actifs. industrialists, and biochar is C'est one of our assets. tenir le timing. Donc, merci pour ce témoignage et Thank you l'intégration for du this biochar short dans votre modèle presentation économique. and how you Je laisse la integrate parole à biochar Christophe. in your business model. Christophe, now. Bonjour, alors moi je vais vous Good parler de afternoon. GAZOTECH qui A few words about GAZOTECH. est similaire effectivement à Charwood GAZOTECH sur le is a procédé de similar company to pyrogazéification. Donc nous, on Charwood. va We produire use a du gaz renouvelable à partir de gasification biomasse. process. On va le faire Gas is par un renewable procédé de from pyrolyse et de gazéification. biomass. We have a Et notre process of business model est basé soit pyrolysis en and premier lieu sur la vente des gasification. équipements, We soit sur la focus vente on the sale of de la equipment molécule, or the et sale auquel cas on of exploite the les centrales. molecules, in which case we Je dis ça parce operate que the aujourd'hui, on power s'est rendu compte stations. que Because vous le savez, dans un process what de we pyrolyse, noticed de pyrogazéification, il y a un is that reliquat qui est when le you carry biochar. out a Et pyrolysis, la valeur you et la produce valorisation de ce biochar biochar, and using this rentre biochar directement en compte dans le prix de la is molécule finale. taken into account when you look at Donc, the final price tout ce qu'on va of pouvoir the trouver molecule. comme So off-taker sur le anything biochar va nous we permettre can have évidemment de baisser le prix de la for molécule. taking
dans les biochar variables will d'ajustement, dans enable mon us PP, on to prend the évidemment price of the le prix de l'intrant, donc molecule. ça va être le prix du bois We ou take le into prix de la account biomasse, the input price, so the évidemment biomass le prix du biochar. or the wood Donc, price, and the final price c'est of très important the pour nous. On s'était of pas vraiment penché dessus biochar. sur cette question We et hadn't on s'est really looked aperçu at que this question, il fallait and accorder we beaucoup realized d'importance. that you have Donc, la première chose qu'on a fait, c'est discuter avec des industriels to et really on a trouvé une première make sure application qui est that dans you know what you l'agriculture. are Alors, vous me talking direz, tout le about. monde We a talk trouvé cette to application dans l'agriculture, mais industrialists. nous, on Obviously, n'avait pas there cette are connaissance applications et in donc on travaille agriculture, aujourd'hui main dans and la main avec today un groupe we qui work est nantais, qui s'appelle La with Florentais, a et group, qui group va from Nantes acheter le called biochar et La qui va le Florentaise, tester sur which ses cultures will et test qui a biochar on des its très bons own retours crops. aujourd'hui. Has already started Chez doing so, GAZOTECH, and we have very on good s'appuie feedback sur from them. At deux technologies. GAZOTECH, Il y en a une qui est we use mature et qui est une two technologie indienne. Donc, ce technologies. sont des One that is a pyrogazéificateurs mature que l'on va technology, which is installer, de Indian, technologie indienne qu'on va installer en with France. a pyro Et en même temps, on a notre gasification R&D qui plant, travaille which sur will un use in France, and pyrogazéficateur our français. and the department is looking at the Notre pyro technologie, qui est une gasification technologie plant that étagée, would be et qui va French. produire un biochar de And meilleure the qualité idea is que to celui qu'on produit produce aujourd'hui avec la a technologie indienne. biochar of better quality than the one that is produced from Quand je parle the Indian de qualité, bon, technology. When I on va talk parler de about porosité. Donc, quality, we talked about sur la technologie indienne, on sera porosity. aux alentours We are at 300 about mètres carrés par gramme. Sur la 300 technologie square Ariane meters per brevetée, on va gram être aux and alentours des 550 mètres carrés par gramme. 550 square meters Voilà, per donc gram on the Ariane technology, rather than il the est other très one was the important Indian à partir du technology. moment où nous, So nos it is very pyrogazéificateurs, on va sortir entre 7 et important 25% de to biochar. note Il est hyper that we important will get qu'on trouve 7 to des voies de 25% sortie. Alors ça, c'est la biochar première qu'on ait trouvée. from Et our la deuxième, on est en pyro-gasification train de plants and discuter process, avec le and CNRS we are talking sur with effectivement cette CNRS application du biochar dans le ciment pour about l'utiliser comme the bilan. Et use à partir du moment of où on séquestre durablement le carbone biochar as a binding agent dans for le cement. biochar, on peut, As there is et si carbon ses in propriétés biochar, techniques et mécaniques le permettent, it has l'utiliser mechanical and dans technical du properties béton that et can be ainsi permettre used in de cement and rendre concrete, ce process industriel so that neutre en carbone, you ou en tout cas have an de tendre industrial vers le neutre en process carbone. which is zero carbon Voilà, emissions. That's it. merci. Thank you. Merci pour ces deux témoignages. Thank you Merci à for vous. these two examples. Donc pour conclure, en fin de compte, je vous invite à... So, Merci déjà d'avoir assisté first à of cette all, conférence. thank you very Merci à much tous les for intervenants. coming Et to puis, ce que je voulais vous dire, on en session. a Thank parlé tout à you l'heure. to all the On vous donne speakers. rendez-vous au stand And we J41, would qui like n'est pas très loin, you pour at continuer les booth échanges sur le biochar. Je vous donne 41 rendez-vous to d'ici carry on the aussi discussion une about demi-heure. Je biochar. pense qu'il y a un petit pot qui est I offert think par that there will also l'organisateur de l'événement also a et drink autour duquel on pourrait organized, continuer à discuter avec les acteurs que and vous we avez can là, avec obviously Lydia et carry autres. on On discussing vous this donne rendez-vous topic with aussi, a drink. on en a parlé We tout à l'heure, le 29 will mars prochain à also meet, Rennes, I hope, pour ceux on qui the veulent continuer 29th à of discuter, les March premières in assises nationales Rennes qui seront for the organisées à Rennes, national en conference partenariat that avec will be l'ADEME, en organized partenariat there avec beaucoup in d'acteurs partnership du with biochar qui sont en ADEME train de se réunir. and Donc with voilà, other je vous remercie partners beaucoup et in puis je vous the donne rendez-vous dans biochar peu de temps si vous voulez industry. continuer les Thank échanges. you very Merci à vous. much, and I hope to see you soon.